So in previous session, we have seen about the DAX functions related to date and time, right? So today's session, we'll try to go with another set of DAX functions, which are known as time intelligence functions. Okay, so in previous sessions, we have deal with the date. So date to deal చేసాము, time to deal చేసాము, date ni split చేసి use చేసాము, end of the month, end of the dates. So we have seen different forms of dates in తీసుకురావడానికి difference of the dates. So we have seen different date functions, date and time functions. So when coming to time intelligence functions, right? Time intelligence functions makes our things very easy for some calculations. And the time intelligence functions ante, let's say if I really want to find out the last 5 years sales ఎంత ఉంది, like a previous quarter to current quarter ని కంపేర్ చేయాలి. సో ఇలాంటి కంపారిజన్స్ కోసం కానీ, లైక్ ట్రావెలింగ్ బ్యాక్ టు ద డిఫరెంట్ డేట్స్, సో డేట్స్ కానీ మంత్స్ కానీ ఇయర్స్ కానీ ట్రావెలింగ్ చేయాలి అన్నా కానీ, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్స్ మాట. ఫంక్షన్స్ మీకు కరెక్ట్ గా వాల్యూస్ అప్లై చేయగలిగితే, సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ లైక్ విత్ ఇన్ ద లైక్ లాస్ట్ ఇయర్, ప్రీవియస్ ఇయర్, ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా ఈజీ చేస్తాయి. సో వెన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూస్ సమ్ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్, అంటే ఒక టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేస్తున్నామంటే, the first thing we need to understand is we should always have a date table in our compulsory ఒక కామన్ డేట్ టేబుల్ అయితే ఉండాలండి. సో ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ రిక్వైర్ ఏ కామన్ డేట్ టేబుల్ ఇన్ ద పవర్ బిఐ. అంటే పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో మీరు ఏ ఫైల్ అయితే ఈ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ రాద్దాం అనుకుంటున్నారో దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఏముండాలి అంటే ఒక డేట్ టేబుల్ ఉండాలి. సో డేట్ టేబుల్ ఈజ్ ఎ కామన్ డేట్ టేబుల్ విచ్ విల్ రెస్పెక్ట్ ఆల్ ద డేట్స్. మనం ప్రీవియస్ గా కూడా స్టార్టింగ్ లో కూడా చెప్పుకున్నాము, when we are dealing with the modeling, so we are creating a one date table which is connecting multiple times to the all the dates which are available across the tables. So that is the reason. So దీంట్లో time intelligence functions లో very important thing is you should always have a date table. So date is a centric table. So based on that centric table only మనం ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని రాస్తాము టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ లో. సో క్విక్ గా నేను ఏం చేశానంటే, సో వేర్ ఐ కనెక్టెడ్ టు అడ్వెంచర్ వర్క్స్ DW. సో మనకి అడ్వెంచర్ వర్క్స్ DW కనెక్ట్ చేసి వేర్ ఐ హాస్ గాన్ త్రూ మన డేట్ టేబుల్ తీసుకున్నాను. సో వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సీ హియర్ అవర్ డేట్ టేబుల్ ఇస్ దేర్. సో వన్ డేట్ టేబుల్ అండ్ వన్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ తీసుకున్నాను. సో ఐ అస్యూమింగ్ దిస్ ఇస్ మై సెంట్రిక్ డేట్ టేబుల్. ఆల్ ద డేట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ డేట్ టేబుల్. నా క్యాలిక్యులేషన్స్ నాకు ఏ కనెక్షన్స్ ఆఫ్ డేట్స్ ఉన్నా కూడా అన్ని కూడా ఈ సెంట్రిక్ డేట్ టేబుల్ తోటే కనెక్ట్ అవుతాయి. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ రైట్. సో wherever there is a due date, shipping data, ఏ డేట్స్ ఉన్నా కూడా సెంట్రిక్ గా దేనికి కనెక్ట్ అవుతున్నాయండి, దిస్ ఇస్ ద డేట్ టేబుల్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు రైట్ ఏ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్. డేట్ టేబుల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో డేట్ టేబుల్ యూజ్ చేసుకుని మనం మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్స్ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ లో ఉన్న టైం మొత్తం డేటా మొత్తం ఫంక్షన్స్ లో మనం మెయిన్ గా యూజ్ చేసేది డేట్. సో డిమ్ డేటే మన మెయిన్ సెంట్రిక్ టేబుల్. టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ లో ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలన్నా కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ we need to know is date table. Okay, so date table is very important. So let's see what is the data in the fact table. So data in fact ante meeku telisinde. So fact lo em untundi, so it will have an aggregatable value so across the different dimensions. So manam em chestunam ante we are trying to use the sales amount అని కానీ ఆర్డర్ అమౌంట్ కానీ లైక్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఉంటాయి కదా. సో వాటిని యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో వేర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ యూ కెన్ సీ దట్ దేర్ ఆర్ సేల్స్ అమౌంట్ కానీ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి విచ్ is spread across different dates. All right, so I was using this fact table in order to use for my measure, like sales amount ni use cheyadaniki nenu తీసుకున్నాను. So which is connected with the date table. Okay, so first of all, when you are trying to write any time intelligence functions, when you see here a time intelligence function anna kuda chudandi. So where it was trying to go with the, let's say if I click on the first one, so closing balance month, so it is asking for a dates. So when you see here any time intelligence functions will have a parameter of ఈ ఫంక్షన్ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పారామీటర్ లో మీకు మన డేట్ అడుగుతుంది. సో డేట్ తోటే మొత్తం ఇక్కడ ఫ్లోటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అందుకే మీకు డేట్ అనేది ఒక సెంట్రిక్ టేబుల్ కావాలి. సో దాంట్లో మీకు డేట్ అనే కాలం కావాలి. ఆ కాలం తోటే మీరు ఈ మొత్తం టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ అన్ని రాస్తారు. Okay, so coming to the first example I want to understand is there is a 3 functions available here. డేట్ యాడ్ ఉంది, ప్యారలల్ పీరియడ్ అండి, సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అండి. సో ఈ 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 ఫంక్షన్స్ కూడా నేను కంపారిటివ్ అనాలిసిస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే వాట్ ఈస్ కంపారిటివ్ అంటే డేట్ యాడ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది, ప్యారలల్ పీరియడ్ ఉంది, సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్.
ఓకే, ఈ మూడు ఫంక్షన్స్ సేమ్ అవుట్పుట్ ఇస్తున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్. సో మనం ఎప్పుడు ఏది యూస్ చేయాలి, సో దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఎ జస్టిఫికేషన్ హియర్. సో ఫస్ట్ వచ్చి మనం సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫంక్షన్ తోటి స్టార్ట్ చేద్దాం. సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్, యాజ్ ఐ సెడ్ దట్, సో ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి నేను ఒక మెజర్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. సో ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఐ క్రియేటెడ్ దిస్ ఫార్ములా అండ్ క్రియేటెడ్ సమ్ మెజర్, ఇది సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే మీరు ఏదైతే సేల్స్ అమౌంట్ చూస్తున్నారో దానికి ప్యారల్ గా లాస్ట్ ఇయర్ లో ఎంత అమౌంట్ ఉందో తీసుకొస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ వాస్ ట్రైయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్. సో క్విక్లీ ఇఫ్ ఐ గో హియర్ అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్. సో మీరు చూడండి ఇక్కడ, సో వెన్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సీ 2006, ఇక్కడ మీరు చూస్తే వెన్ యూ సీ హియర్ 2006 Q3 August కి దిస్ అమౌంట్ ఈస్ నార్మల్ సేల్స్ అమౌంట్ ఈస్ 5460047. అంటే కరెంట్ మంత్ ఆగస్ట్ కి ఆ అమౌంట్ అంత. సో ప్యారలల్ పీరియడ్ ఎప్పుడైతే అంటే లైక్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అన్నాను, సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే 1 year బ్యాక్, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 1 year బ్యాక్ వెళ్తుంది మనకి. సో అంటే Q3 August ఆఫ్ 1 year బ్యాక్ అంటే 2005 కదా. 2006 లో ఇంత అమౌంట్ ఉంది, 2005 లో దాని అమౌంట్ ఎంత కావాలి అంటే, సో ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అమౌంట్ తీసుకొచ్చి పక్కనే పెడుతుంది. చూడండి, సో యూ నీడ్ నాట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ మీరు రాయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి అంటే సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ది సేల్స్ అమౌంట్ అని రాసే చాలు. సో విత్ యూజింగ్ ద డేట్ టేబుల్, ఆ డేట్ టేబుల్ యూజ్ చేసుకుని మీరు సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అన్న వెంటనే అదేం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ట్రై టు ట్రావెల్ బ్యాక్ 1 year బ్యాక్. సో సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ఒక ఇయర్, లాస్ట్ ఇయర్ అంటే బ్యాక్ 1 year వెళ్ళి అదేం చేసింది, సో ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు పికప్ దట్ వాల్యూ అండ్ షో కేస్ ఇన్ ద సైడ్. అంటే క్యాలిక్యులేషన్ నేను క్రియేట్ చేసానమాట. సో దట్ వెన్ యూ సీ దట్ మీరు ఈ రెండింటిని సైడ్ బై సైడ్ కంపేర్ చేయొచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ కంపేర్ ది కరెంట్ సేల్స్ అమౌంట్ వర్సెస్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ అమౌంట్ యాజ్ వెల్. సో ఇలాంటి కంపారిటివ్ అనాలిసిస్ కి ఇలాంటి టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ చాలా ఈజీ అవుతాయి. అంటే మీరు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఆగస్ట్ మంత్ అని, కరెంట్ మంత్ లో ఎక్కడ ఉన్నాను, సో ఏ మంత్ లో ఉన్నాను, సో ఇవన్నీ మీరు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ ది సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్. అంటే మీరు ఫార్ములా రాయాల్సింది ఏంటి అంటే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా యూ నీడ్ టు రైట్. సో హీ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే దట్ క్యాలిక్యులేట్ ది సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్ కామా ఫిల్టర్ బై, అంటే క్యాలిక్యులేట్ తర్వాత సమ్ తర్వాత వచ్చేది ఏంటి మనకి, ఫిల్టర్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ద డేట్ టేబుల్లోనే డేట్ ఇస్తే సరిపోతుంది. దట్స్ ఇట్. అంటే వెరీ సింపుల్, జస్ట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈజ్ లెట్ మీ క్విక్లీ గో అండ్ ట్రై టు షో యూ. సో నేను ఒక టేబుల్ తీసుకుంటాను టు రిప్రజెంట్ అస్. సో ఫస్ట్ మనకి దీంట్లో సేల్స్ అమౌంట్ పుల్ చేద్దాం. let me pull some sales amount here. Okay, so where I was trying to take a date table kada, so ikkada date unnadi kada, so date lonchi I can pull some hierarchy man date table nunchi by default ga vastadi. So I'll try to pull some hierarchy out of it. So where I'll try to go for year wise. So for suppose, so I was going with the year wise sales amount. Okay, nenu year wise sales amount chupistanu. So my hierarchy I was trying to show with the year wise sales amount. So alage same period last year rastanappudu formula, what I will try to write is I will try to write a measure saying that, so let's see same period last year yokka amount enta. So ante 2011 ki 2000 vastadi, 2012 ki 2011 amount ravali, right? So let's say simply I'll write calculating the sum of sales amount, okay, comma, this is a filter which I was trying to filter with same period last year. Simple ga em adutundante date adutundi. So man date enti full date, alternate key, so on date, so simply I was trying to say it as a same period last year. So let me copy this quickly so that we'll see. So let me try quickly and see, show you. So is it give me the same thing like that what we are trying to see? So where you can see here, right? Clearly we can see that. So 2011 lo 6852 undi. So 2012 lo 5836 undi. So it is showing me 2011 data here. 2013 this is the amount, and 2012 lo amount ni ikkada chupistundi. 2014 lo this is my amount, and 2013 amount ikkada chupistundi. So means it is traveling 1 year back and trying to show you. It's not only year wise.
సో ఇట్ ఈస్ a dynamic అని ఎందుకన్నానంటే మీరు ఇయర్ వైస్ చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇయర్ వైస్. ఇప్పుడు దీనికి నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ ట్రై టు యాడ్ మంత్ వైస్. ఓకే, లెట్స్ యాడ్ మంత్. సో మీరు చూడండి, లెట్స్ సే వెన్ ఐ గో టు బిలో, సో 2012 మీద ఫోకస్ చేద్దాం. సో 2013 ఫిబ్రవరికి దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్. సో 2012 ఫిబ్రవరికి ఎంత అమౌంట్ ఉంది? 49752. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే, రైట్? 7221. So where you can see that clearly, right? So when you are trying to see 479221058, so అది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. So where it was trying to say current amount with previous year amount. సో ఇలాంటి ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇంటెలిజెంట్ వేగా అది కనెక్ట్ చేసేస్తుంది. సో జస్ట్ మీరు రాసిన ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్. సో జస్ట్ మీరు యూజ్ చేసింది సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్. దాంట్లో ఏం యూజ్ చేశారు? డేట్ ని యూజ్ చేశారు, అంతకన్నా ఇంకేం యూజ్ చేయలేదు, రైట్? సో ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ టేకింగ్ ద